వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఈరోజు మనం ఇండియన్ నేవీ చార్జ్మెన్కి అలాగే మెకానికల్ ట్రేడ్స్కి సంబంధించి ఎవరైతే అప్లై చేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. అలాగే ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్మెన్ స్కిల్డ్ ఎన్ఏడి కానీ లేదంటే నేవల్ డాక్యార్డ్ కానీ అండ్ నెక్స్ట్ జూనియర్ ఇంజనీర్ మెకానికల్ సంబంధించి కానీ ఎవరైనా అప్లై చేస్తుంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. అలాగే మన యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కూడా ఉంది, అందులో మీరు జాయిన్ అవ్వండి. అందులో స్టడీ మెటీరియల్స్, పీడిఎఫ్స్ అన్నీ కూడా మేము ఆ గ్రూప్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. సో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఇలాంటి వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు చాలా పెడుతూ ఉంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీ ప్రిపరేషన్తో పోల్చుకుంటే నేను పెట్టే వీడియోస్ జస్ట్ ఒక్క 10% మాత్రమే. ఎందుకంటే నేను పెట్టడానికి మెయిన్ కారణం ఒక సిలబస్ అంతా కవర్ అవ్వకపోవచ్చు, కాకపోతే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మాత్రమే నేను అప్లోడ్ అయితే చేస్తున్నా. సో జస్ట్ మీరు ఎలాగ రోజంతా ప్రిపేర్ అయినా కూడా జస్ట్ రిలాక్సేషన్ కోసం యూట్యూబ్ చూస్తారు కదా, ఆ యూట్యూబ్ చూసే టైంలో ఈ యొక్క వీడియోస్ చూడండి. మేబీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్గా పడతాయి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేనైతే ఈరోజు మనకి చాలా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం కూడా నేను మీకు చెప్తాను. కాకపోతే ఇందులో ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒక పీడిఎఫ్ తయారు చేసి నేను మీకు మళ్ళీ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ హోల్డింగ్ యాక్సెసరీ ఆఫ్ ఏ లేత్, నేమ్ ఇట్ అంటున్నాడు. సో ఇందులో వర్క్ హోల్డింగ్ యాక్సెసరీ ఇందులో లేత్ అంటున్నారు. ఇందులో ఏంటి అంటే క్యాచ్ ప్లేట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మాస్ ఆఫ్ ది స్టీల్ క్యూబ్ ఈజ్ 72 kgs ఆన్ ఎర్త్. ఇఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మూన్ ఈజ్ 1/6 times of ఎర్త్, వాట్ విల్ ద మాస్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఆన్ మూన్? ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 72, సేమే ఉంటుంది అనమాట. అది మాస్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఆఫ్ కాబట్టి. నెక్స్ట్, ఏ హైడ్రోమీటర్ వర్క్స్ ఆన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్. ఏ హైడ్రోమీటర్ వర్క్స్ ఆన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఏంటి? ఆన్సర్ ఏంటి అంటే బయాన్సీ. నెక్స్ట్, ద మెయిన్ కన్స్టెంట్ ఆఫ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఆర్. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్కి మెయిన్ ఏంటి అంటే ఐరన్, క్రోమియం, నికెల్ అండ్ కార్బన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఏ డ్రిల్ బిట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ది ఫ్లూట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్. In a drill bit the angle of the flute is known as. Answer is helix angle. And next question, identify the spanner suitable for all sizes of nuts in a range which has jaws with plane surface that opens parallel with help of screws. ఏ స్పానర్ అనేది అడుగుతున్నారు. ఇది మంకీ స్పానర్. అదేంటంటే కొంచెం వంపుగా ఉంటుంది. ఆ నట్స్ కానీ అంటే లోపలికి ఉండే జాస్ ఇలాంటివి సంబంధించి అన్నీ కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్, ఇది సమ్, ఇది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను, అది సమ్ సంబంధించింది. అండ్ ద alloy ఆఫ్ జర్మన్ సిల్వర్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏ పార్ట్ ఫ్రమ్ కాపర్ ఈజ్. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి జింక్ అండ్ నికెల్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ రిలేటెడ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. యాక్చువల్గా టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి? హీట్ సంబంధించింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ టు మెజర్ ఆఫ్ హీట్. అండ్ ఇది కూడా సమ్మే. ది వెయిట్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టీల్ ఇస్ 62 kgs అండ్ 8 grams. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ అని అడుగుతున్నారు. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 62.008 kgs అనమాట. అంటే ఇంటూ 1000 చేయాలి. ఇది కూడా సమ్మే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఏ సిజిల్ ది కట్ ప్రోగ్రెసివ్లీ increases clearance angle is high. Next question, the center of gravity of a cylinder lies. The center of gravity of a cylinder lies at a point on the center axis. చూస్ ద క్లోజెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అంటే 3/4 HP ఆఫ్ డాష్ కిలోవాట్స్ అని అడుగుతున్నారు. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 0.5593. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. నెక్స్ట్,
Which scraper is used to finish holes of small diameter? ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక హోల్ పెట్టిన తర్వాత దానికి ఫినిషింగ్ చేస్తాం. ఆ ఫినిషింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక స్క్రాపర్ యూజ్ చేస్తాం. ఏ స్క్రాపర్ యూజ్ చేస్తాం అంటున్నారు. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి హుక్ స్క్రాపర్. హుక్ స్క్రాపర్, ఫ్లాట్ స్క్రాపర్, అలాగే బుల్ నోస్ స్క్రాపర్, ట్రయాంగులర్ స్క్రాపర్, ఇవి అంటే స్క్రాపర్స్. ఇవేంటంటే సర్ఫేస్ అనేది ఫినిషింగ్కి యూజ్ చేస్తాం. సో స్మాల్ హోల్స్ అనేది అదే డయామీటర్ సంబంధించి ఏంటంటే హుక్ స్క్రాపర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ మూవింగ్ బాడీ? మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ మూవింగ్ బాడీ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ ది ఫ్లూట్లెస్ ట్యాప్? ఇందులో కానిది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. యాక్చువల్గా ఇవన్నీ కూడా ఫ్లూట్లెస్ ట్యాప్స్ సంబంధించినయే. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద పార్ట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ ట్యాప్ which get assembled to the tap wrench of thread cutting. Answer is tang. Go and non-go is provided on the same end in a. Answer is progressive gauge. Most unsuitable method for removal of a tap that was broken inside an aluminium job. Answer is annealing and drilling method. Counterbores are provided to accommodate socket and screw heads. Under the classification of fit, does a driving fit falls? Answer is interference fit. Name the part of micrometer that helps in maintaining uniform pressure on a job during measurements. Answer is Richard stop. Name the vector quantity of the following. Answer is momentum. Vector quantity ఏంటంటే momentum. Driving gear has 20 teeth and it rotates with 100 rpm. Calculate the driving gear speed having 40 teeth. 20 టీత్కి అయితే 100 rpm ఉంటుందంటే 40 టీత్కి అయితే ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో స్పీడ్ అనేది టీత్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొలది స్పీడ్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో 100 rpmకి 50 rpmకి తేడా ఉంది కాబట్టి 50 rpm ఉంటుంది అన్నమాట. Which of the following is an example of for a first order level? Brake pedal. Select the following appropriate of the following which is function of tap washer. Answer is locking the nuts. Which of the following is not a mechanical property of a metal? Corrosion resistance is not a mechanical property. Next, strength, hardness, elongation, any called mechanical properties. Next, which of the following is correct relationship between the units nm and joule? Answer is 1 nm equals to 1 joule. Select the most appropriate classification for rolling contact bearing. Answer is anti-friction bearing. Which are the commonly available grade of V blocks? Answer is A and B. A joint has 10 rivets of 4 mm dia each. Find out the shear area. Answer is 40 pi. Which of the following is not a natural abrasive? Silicon carbide is a natural abrasive. The difference between the true value and measure value is known as. Answer is error of measurement. True value and maximum value is measure of measurements. And in a circle, the Greek letter pi is used to present the ratio of. Answer is circumference by diameter.
The amount of heat required to raise the temperature of 1 gm 1 gram of substance through 1 degree Celsius is called as the dash of substance specific heat. From the following, select the commonly used tool for laying out of large circles. Answer is Dremel. Select the desirable hardness of a file from the following options. Answer is 60 HRC. Which of the following is the relationship between the unit of energy nm per second and watt? ఇందాక ఎన్ఎంకి జౌల్కి రిలేషన్షిప్ అడిగారు, ఇక్కడ ఎన్ఎం పర్ సెకండ్ అండ్ వాట్ అంటే రిలేషన్షిప్ నుంచి కూడా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ఇది కూడా నేర్చుకోండి. 1 NM by second equals to 1 watt. Find the perimeter of rhombus which has a side of 50 mm length. ఆన్సర్ ఏంటంటే సి ఇచ్చే 20 centimeters. సో ఇది ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. Which among the following is the common material used for bearing bushes? Answer is gun metal. Determine the height of slip gauge for an angle of 30 degrees using sine bar of 200 meters long. Answer is 100 meters, 100 mm. Crane hooks are generally made of. Crane hooks are generally made of. Answer wrought iron. Ratio of shear stress and shear strain is called. Stress ki strain ki madhya ratio modules of rigidity. Modules of rigidity. What is the yield strength of 12.9 grade bolt material? Answer is 1080 MPa. Next question. If a power of m whole power of n equals to a power of mn, అయితే 2 power of 3 whole power of 2 అయితే ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 64. Least count of instrument is related to what amongst the following? Answer is inversely proportional to the precision. Which among the following is used for laying out casting pattern and core boxes by pattern makers? Answer is shrunk rule. Select the taper of a standard taper pin. Standard taper pin ఏంటి అంటే 1:20. What is the factor of safety? ఇందులో సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ బై వర్కింగ్ స్ట్రెస్. నెక్స్ట్ select the material for marking a spindle of a bench vise. Answer is mild steel. ఇవన్నీ కూడా సంబంధించి కూడా కింద ఈ పేపర్లో ఇవ్వటం అయితే జరిగింది. సో థియరీ అనే కాకుండా. అండ్ విచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ మెజర్డ్ టు మెజరింగ్ హై టెంపరేచర్? హై టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సి పైరోమీటర్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ అండ్ ఐడియల్ హీట్ ఇన్సులేటర్? ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 0. Identify the false statement about riveting of two plates together. Answer వచ్చేసరికి see fillering is done on the edges of plates as well as that rivets head. Next question. Low carbon steel contains dash percentage of carbon. Low carbon steel లో ఎంత పర్సంటేజ్ కార్బన్ ఉంటుంది అంటే ఆన్సర్ 0.1 to 0.3 ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The range of screw pitch gauge is about. The range of screw pitch gauge is about
0.35 mm to 5.0 mm. Select the material commonly used for making scribers. Select the material common used for making scribers. Answer is high carbon steel. Name the part to which the depth bar of vernier calipers is attached. Answer is movable jaw. Depth of thread varies from type to type. From the following, choose the thread with maximum depth. Answer is warm thread. Which of the following identify the functions of the taper square drift? Answer is drawing a broken stud or screw from the work. Select the most appropriate cutting angle to chisel for chipping mild steel. Answer is 55 degrees. చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఇది టోటల్గా క్వశ్చన్స్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం.